Hola. Is anyone here, I wonder? Apparently not. But no problem. I bet people will come. How can I set music to come up only from this channel? Maybe I should set a cue. Okay. I'm just gonna listen to Patty's music so I don't get copyright stuff and I don't have to listen to shitty music either. Now let's play. I get some playthrough bonus as well. Can I get my notes up? Have some water for hydration. Oh, nice start. I think I have some note on this Ben guy, but I don't remember what it was. Just fish. 4-bet, I want you to 4-bet and give me all your money. La 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 la. Una Albin. Okay, so we know he's a fish, but we don't really know if he's like stationy, aggro. I could check, I could bet. Let's RNG, I don't know. Yeah, let's just check this time. Here, gonna go 3/4 or check, 10 high, pretty high betting frequency. I'm gonna bet this like 85% of the times and I roll 89, so gonna check this one time. Here again, such a small bet. I'm gonna go for a check raise still. And here also check raising. Riscăm faci mai încearcă. Here I think every king queen is supposed to continue. Sometimes check raising small. This time just calling. Not the greatest card for me, however I will have some flashes. So I'm gonna go small again. 8-9 also gets there, 4-5.
Pretty difficult to find bluffs here. I don't think I should have bet the turn. These guys, I had a note that he's not value betting thin enough, so I'm gonna try a call. Although, might have some sizing tells, and here, I think it's just very difficult to find enough bluffs. Flushes get there, 8-9 gets there, 7x is a straight now. What's up, Albin? How's life? King Queen here. I would 3-bet against the recreational, but... And this King 7... It's pretty close when he makes it small like that. Could 4-bet sometimes, but not all that often. If I knew that's the board, would have continued. Here ace-8 is strong enough to call. Although we need to be careful in like high rake environments with big blind defense, and this rake is still pretty high. Here no reason to bet ace high without some added equity. And again, not really willing to bluff ace high. Here with 9-4, I guess we still have to continue against 2x. I'm not sure though. King 7. Let's call this time. King high, always a continue here. So he bets flop, checks turn. I will have to continue very wide here, so no need to bluff something as good as king high. Maybe if I had like king 3 or something, I would bluff by the river, but... Oh, actually we split, so no reason to do that. Here, this guy's a recreational, so I'm calling. Range bet, this one. Exploitatively, I think it works better than other strategies, although it's probably not exactly the GTO strat. Here on the turn, this is better for him than it is for us for sure. So we'd have to mix here. I'm gonna go 3/4 or check, and this end I will check back sometimes, but mostly betting. Here we're not betting ace high very frequently, but I rolled 12, so this time gonna go for a bet against this small size, pretty easy call. And here on the river, I think it's still worth the value bet. He has enough worse queen x, although there's also a bunch of 2 pairs. Against this size, I think we can just fold. Cel mai bun rău. I have a little bit of a headache because of this AC.
I made it stop stop making stupid noises, but now it's coming straight on my head and it's hitting. Oh my god, what a board! And in these positions, ace queen off is just a fold. King 10 here sometimes folds like 35% 4-bet. This time we just fold. Here we have 5-4. I don't know who the people at the table are, so I'm just gonna open randomly. Rolled low. 7-3 against 2.5 is just a fold in these positions. I bought some cherries and I would have liked to bring some cherries to eat them on the stream, but I forgot. Next time. Here, I don't see any obvious recreationals in the blinds, so I'm gonna go for the 3-bet. And if we do end up 3-betting, I think this is always gonna be a call, especially against a decently sized 4-bet like he did. He makes like 24 or so, it gets a big 3 here. Here I would really hate to get check raised. So I guess I'm just gonna check back and turn a straight, why not? Ace high here against a quarter. I guess we have to call even without backdoors. Here, gonna start bluffing this one. And at this point, we can definitely have 9-10. We can have some king 10. So I'm gonna go for an overbet. I need to pay attention to the tables a little bit. Might have to change a few of them.
here with queen 10. I'm gonna mix, but I think this one... Actually, I guess I'm gonna go pot or check here, and this one is gonna be a very frequent bet. Bună, Cosmin, măsă. Ce faci? Care e treaba? Fours, I rolled 30, so let's open it this time. Should be a bit lower, but who cares? Who cares to wait for the proper frequencies? Okay, and mostly if we open this, because we open it so infrequently. We also have to call. And I think I'm gonna check raise here, just because people see that this board's way too often, and we have some resemblance of a backdoor straight draw. Snap call, and we don't really get a good turn. So I guess I'm just gonna give up. Yeah, not great blockers to anything do we have. Nah, we also block some folds if he has 4-5, just gonna give up. Also the line is not very credible. A 9, one of the worst possible combos to call with, in terms of suited connectors, I mean. Should have put my phone on silent, which I forgot to do. Jack deuce, we're just gonna fold. I tell you how every time I have clubs and then I see those cards coming, I'm like, I flopped a flush, and then I didn't, but I flopped the set. Ha ha. Snap check. Yeah, I think I'm gonna slow play some 10x and 7s, but not deuces. 7s, I mean, yeah, 7s. It was good. Here, gonna range bet. 9-10, pretty much always a 3-bet unless I know there's a fish in the blinds. Easy overbet. Check click. I guess to this size we need to call.
gonna have a bunch of ace high flush draws, maybe. So I'm gonna bluff this, but I'm quite unsure because he probably knows that there's so many draws that I miss here, and he might actually slow play this spot sometimes. Come on, fold. Nice turn. Nice fold. Here I call deuces again quite infrequently, and he bets this size. I don't know what this is, to be honest. I think it's gonna be pretty under bluffed, but gonna make a small raise because I can't call. I still don't wanna fold. Here this guy, I have some reasons to think he's a recreational, so actually I don't know for sure, so I'll 4-bet. This is not a call. Ha, nice! Loser. Wow, nice! Ah, come on guys, let's run today all day long. Gonna bet super small here. Capu fin? Pasu fin. Ah, that's a shitter now. I don't really see a lot of suited cards he could have. He could have king queen, yes. Could have some ace jack. 2 jacks, would he have jacks? Might have aces. Yeah, I guess we can just check back and hope he doesn't have a club by the river. Snap check. Feels like this is a value bet. We have what, like queens with a club, maybe kings sometimes. What is he calling with? Oh, okay, let's just check, because he can have that sometimes. What a lucky cunt you are. Ah, the table. Fuck, I forgot I had another table here. I fucked up that hand. I shouldn't have played it like that. The Ben guy, who I think is a fish, is 4-betting us when we have kings. Nice. And fold. Didn't I just win like a big pot somewhere? Where is it? I had some table where I had more money. Yes, I didn't win as much as I thought. Here we have ace queen facing a weird 3-bet size from this guy. I think it's definitely a weak rag or a recreational. Just gonna call with ace queen. Perfect flop. I told you guys, let's run like this all day. Here I just did some study today on these spots, and apparently we should have very frequent raises for small sizes, so gonna go for it. And on the turn, gonna continue.
I should have some raises here. It's just like I block so many calls. Well, hopefully he doesn't have an ace. I think this is probably one of the better bluffs that I have. I don't think he would slow play a full house here, but he might have a hard time folding a king. I hope he doesn't have king jack here, sometimes folding, sometimes 4-betting. Let's just click the call this time. I hope he doesn't have copyright. Against half pot we should still continue. Sometimes we should fold, sometimes I roll 1/3, so we're gonna call. Here with 3s, mostly checking. Vreau să stau pe casa mea, la casa mea. Nice river! Look, I face a probe. And this is the river. I don't know if this is strong enough to shove here. The king jack. Double barreled small and then checked river. Just gonna check back as positions are tight. And gonna shove this one. Fuck you! Ah! What questions? Tequila? What are you talking about? Să scap de problemele toate. Normal că mănânc cu de toate. Este superior specii românaș confundat poate cu pușcăria și educator cum e cumva la modă jos de modat regulat de au respecte și respectat. Ești peste ales nești mestecat. Nici nu reușești să te vezi măcar în cel mai bun caz în mânecai unde chiar lumea e o glumă. Soarele, luna și stelele au abuzit. Stai puțin, numerii mei sunt muncit, deci mai am de sădit, deci mai am de muncit și nu prea puțin. Cel puțin sunt cu manav mereu la înălțim. Ne certăm, ne împăcăm, împărțim, înmulțim. Ne vedem, ne îmbătăm și muzicăm puțin. Să ridicăm mulțim. Mână sus dacă mă simți. Mână sus dacă ne simți. Mână sus dacă mă simți. Mână sus dacă ne simți. Wow, river the set again. I hope it's not gonna go like it did in the last hand. Here, considering we are 3 ways, we should be very careful with c-bets, but time bank's gone. And I'm gonna give up on a non-club river. Don't think we can value bet this one, but I think I'm good quite often. Okay, nice bet on the turn. Fără mine nu-i la fel, se simte lipsa mea mereu în fine. Practic fenomen, nici nu mă chinui să rimez pe refren. Fără mine nu-i la fel, se simte lipsa mea mereu în fine. Practic fenomen. Practic fenomen. Care șansele să-l vezi sau să bei cu el? Lapche dando car sar la o geanta paralel. Oameni viața în piept să curgă paralel. Paralel cu bunul simț, mă scutur, nu mă simți, mă bucur și tu cur și dai drumul, te fut în gât. Te mănânc în curte, arzi oricum tu și te fute gândul repetate rânduri însă până când întreb așa doar, mă plictisești grav, o-ți plec așadar. Îmi văd eu de treabă, nici nu întreba doar. Fă culoare, pasul meu de culoare. Așa spun fanii, părerea mea că sunt un jec mare sau poate. The 5-6 suited, I guess it's closer with against recreational, because those kind of hands really benefit from fold equity and from making hands that dominate as fold, but like with recreationals they overcall a lot, so all those benefits are not
really existent anymore. Adidas, fiță și pizza, dar doarme într-o ghenă cu o cățea pe care o strigă fetița. Nu vă obosiți, ce-ai bosit? Să-ți mulțumesc, nu? Aș prefera să-mi dai când n-ai, nu când ai mai mult. Nu mai râde, bă, că știi ce spun. Românul spune că n-are, însă mai are pentru el destul. Către organizatori o să cresc prețul. Sunt carnivor, nu mă mai mulțumește nutrețul. Nu mă vește țuc, mă descurc. Eu și când fac puțin, fac mult. Dar vezi să nu mă încurci. Cred că e un fetiș dubios, că-ți bani fut în Carrefour, cărul cerul plin. Și oricum dacă n-am fur, clar cum am fost binecuvântat. Să rup mai-curi, mai-cu înțeles. N-o să You still didn't wake up really well. What time is it for you? Fără mine nu-i la fel, se simte lipsa mea mereu în fine. Range bet 40, very easy peasy, very lemon squeezy. Here we would have to check back sometimes, but not very often. Mostly gonna keep barreling, and because we are a bit deeper and also in position 3 bets are smaller, we should use a pot size here in order to be able to get it in all by the river. Ace deuce, we roll mostly a 3 bet. Our 3 bet is like 75% of the times. Nu-i corect și ce, măcar sunt sincer. Când valul m-a luat da un ea ca-n minge. Scuipă linge, scurs, o prinde strâns. Prea palme peste față, peste fund și eu-s dispus. Te distrug, pune-te în genunchi. Ochi de cățeluși cu părul creț. Cu ai mei nu-i vezi. Mă uit la cer cu draperiile trase. Viața să croșetez. Check 9, we can 3 bet here sometimes, especially because it has the benefit of clearing out hands that are better than ours and cannot really call it 3 bet, such as King Jack off, Ace Jack off, Queen Jack off. Here just gonna go for a super small c-bet with my whole range. Not the GTO strategy, but I think in practice it works very well. Mesager, pasager, plec cu alta pe scrim plăceri. Nu-i corect și ce, măcar să sincer. Când valul m-a luat da un ea ca-n minge. Doar că-i din ce în ce mai lung. Drumul să-l urc, îl cobor tu. Te trag înapoi sus, dar mă scufunzi tu. Nu știu, nu-s cu astea. Ori creștem, ori mergi cu astea. Nu te lași nici să ofrești cu fazele astea. Eu, what's that? Te-ai ofensat puțin, o fi sexist grasul. Dar tot te uzi când îi auzi glasul. Lasul, This table's not good. Abia dacă să râzi decent, măcar mai știi să faci o muie. Dar ești belea, chiar și așa. Eram atașat de cât de cald era în incinta ta. A fost incinta în dar, mi-a trecut. A doua oară spun viitor, nu am fi avut oricum. De câte ori am zis că nu mai fac și am făcut-o. Calling because I don't have time to RNG. I'm thinking would I wanna have some donks here. I mean, he's gonna have some 8-9 off, he's gonna have 6-7. I don't think this is a great board for me or anything, so I guess let's keep the donks. And here I should probably range check, and I think this is a perfect hand to check raise as a bluff. Înghețăm momentul, vărule, fă-mi poză. Noi intrăm în apă, fetele se dau cu ojă. Simt că lumea noastră nici nu ne trebuie. And we have to go big because we are deep and we have a very strong range. Nice. Prima oară am băut și nu mi-a plăcut. A doua oară nici nu mi-amintesc ce am făcut. Sunt un învingător, mă jur pe tricolor, yo. Vreau binele tuturor, mă jur să mor, yo. Găzi-i fratele meu. Constanța e casa mea, mă întorc acasă cu greu. 10 a.m. So why do you sleep so little? You need 8 hours of sleep, you know? Eu voia. Queen 8 here, gonna 3 bet sometimes, not always, this time just calling. And in this spot we can just probe small and quite frequently.
guess his range is gonna be full of ace highs, but if we go low enough, we can probably still value bet this one. I'm not sure though, I will mark this hand for review. Here we have Jack 10, hopefully we turn a straight. Gonna check back this time. I'm not sure if I should call it. Seems like the kind of I want you to fold size, and he doesn't have a lot of stuff that's so strong with the ace. I was also blocking ace queen, so decent. Gotta bluff that river. Here I get 3-bet by some recreational, and the call I'm gonna go for 4-bet. Here against the big blind, mostly check raising. Să trăiesc cu tine, înnebunesc cu tine, dar și fără, lasă așa mai bine. Țară, fată, bro, combinații troc, față-spate, dai din coate până sus în top, de la bloc, om. Okay, which table do I close? Which one seems bad? I think this Andro poker guy is gonna be a recreational. This one looks really bad though. Small existential crisis? What is it about? Doamne, 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 protejează-mă, salvează-mă pe mine, de mine, îmbărbătează-mă rapid, ajută-mă să văd ce trebuie să văd, ca să ating ce trebuie să văd. Here with a 7 out 4-bet sometimes, this time particularly. Sau prea târziu, habar nu am un lucru știu, te voi iubi cât voi fi viu. Am învățat să te iubesc chiar dacă nu meriți comportamente de diamant cu miros de 10-7, nice hand to 3-bet sometimes or fold. Aveți bășini de lux, dar comportamente de pivniță. Ce fac eu poate fi subiect de bârfă, dar nu mă vezi pe stradă cu un linghean și o rufă. Ce ai jurut, bă, respect. And here we cannot really range bet. I guess this blocks and folds as well, so we're gonna check it back.
Într-o zi să-l umple nepoții. With ace 5, I think we have to pull one. Se toți de morților, parcă-și doresc să-i vadă. Vă dați blană și fără să vreți dați pe goarnă. Și viitorul e altfel pentru ăla care toarnă. S-a ajutat și l-a parașutat pe altul în dramă. Dar când o faci fără să realizezi înseamnă că te-a prăjit viața de seară. Pauză, shampoo, babă. Toane, toane, doamne, doamne, protejează-mă. Nice river. Pe mine, de mine, îmbărbătează-mă rapid. I can't complain about my run today, I guess. Ca să ating ce trebuie să ating. Timpul ține cartea vieții mele. Se grăbește, s-au răsfoiește alene. E prea devreme sau prea târziu. Habar nu am, un lucru știu. Te voi iubi cât voi fi viu. Yeah. 2 pe 2. So many hands to open, my timing's gone. Hi Kekim, that's amazing. Me, my play, a certain hand, come on. Come on, I don't mind some compliments. I'm gonna call here because I think these guys are wreck. I'm not sure he's a wreck or maybe he just misclicked his 3-bet size, that's also possible. But he clicked 3-bet at some point, so... I think I'm gonna fall to that size. Oh wow! What a nice board. Gonna go with the usual strategy. Flop the flash in a 3-bet pot, gonna bet super small. Yeah, lovely. Raise me, why not? Nice! Deuce, 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 deuce! Nice! Let's fucking go, chat! My 3 viewers in the chat. Aripile îmi vor scutura cerul peste care am presărat tot ce ai simțit tu. Dă-mi durere și putere ca să pot să cresc. Cu inteligent sunt înțelept. Înțelege, n-a mers bine până nu am învățat să pierd. Pentru pacea mea să iert. N-a mers bine până nu am învățat să pierd. Nu sunt muncitor suficient. Pot mai mult eu. Pot mai multe, fac mai multe și vreau mai multe. Casă la multe, familie, bani în munte. Tratez moftul ca pe măta. Fă-o invers, taie nota. Sună-l pe tactul, zic cât de prost ai fost. Sună-l pe fractul, sună pe sorta, boss. Te rog frumos, fii omul mai mare, indiferent de diferent. Here I check turn just because I think we are supposed to do that sometimes. Unfortunately with streaming and taking notes and all that, I cannot really mark hands. I have too many things on my screen, but yeah, I'm not sure about this turn check. But if we range bet flop, we should be very polar on the turn, and this top plus bottom pair is a combo that's slow playing often. I had some notes on this freestyler. Okay, I'm not gonna say what my notes are anymore because sometimes I feel like some people are watching streams and then they start adjusting. Plants or pets? Funny you talk like it's the exact same thing. I have a plant. It's an ivy, and I really love it. It's like the first plant I've bought, and I care about it a lot. And I would also like to get a dog, a Samoyed, and call it Perico. Aș prefera să nu te sun. N-am chef de tine, nu vreau să te văd sau să te aud. Supără-te acum sau pleacă. Vorbim noi oricum. Așa a rămas de atunci. Yeah, I don't think I'm good here very often at this point. Just gonna check and hopefully win a showdown against I don't even know what, ace queen?
Pentru mămică mea plecăciun, vă rog frumos. Luna îmi scrie o fostă, nu văd niciun rost să ne băgăm în poză când cameramanii vor să fotografie. Yeah, I don't see bluffs. I think we can bet 2 pair for this size. I don't think he has worse value. So just gonna fold. And here on the river. Ce bine pare că îmi pare Guess I'm just rău, gonna overbet. ce rău îmi pare că mă bucur. Nu mai înțeleg mare lucru de când te-am gonit ca și-am voit. Nu m-am cotit, am convenit că știu mai bine pentru If I was by any chance in Malta a few years ago, yes. doar acela ce iubește, e și asta o chestie. Eu sunt el, How many years though, and where in Malta? eu sunt tu, eu sunt el. I led a student exchange Bătrân încearcă să-mi vândă in Malta. It was like Romanian psychology students going to Malta to their place, and then the Maltese people coming here, and I went to play one night, but that was it. So it depends what you mean. Învață să-ți ții grimasele în les, că nu știi cum ajungi pe o piesă. Te pupă gras oricum, drumul spre casă e liniștitor, totuși apasă. Tot singur o să adorm, dar știu că mă veghează. Sunt păcătosul modern, departe de a fi model. Lucrez doar la a fi mai bun ca ieri și am îmbogățit. Sunt binecuvântat cu pofta de a munci și san de când invidie nu simt. Mă bucur pentru cine merită ce are, chiar și pentru norochior, chiar dacă nu l-am avut eu. Noroaci. Hai să nu plecăm tristuți, zic și eu, așa. Do you guys have plants or pets? Does anyone have a dog? Can you tell me if I get a dog? Am I gonna regret it for being stuck at home with a dog? Ai mei mă știu, ai mei mă știu, e prea serios, e Catherine Cos, nu mi-a plăcut școala, prea pe veche, alb negru ca un urs coala. Las că merge așa, bala românească, dar conving strict, voila. Dar voila, dă vezi, nu vezi, inversul sensul. Crezi că ești mai bun ca restul, debitezi mult. Fapte nu vorbe, asta doresc mult, dar se murdăresc cu propria salivă când vorbesc mult. Muncă, 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 bucă la româncă, după muncă. Mă autoeduc și după mâncă. Vreme lungă, lasă-mă să fiu eu zilnic. Ai mei mă știu, ai mei mă știu, e prea serios, e Catherine Cos, sunt eu zilnic. Ai mei mă știu, ai mei mă știu, e prea serios. Yeah, I don't think this table's good. Anyway, I'm gonna take a quick break, get some water, and then I'm gonna check the table selection a little bit. Yeah, that's not common in Romania. People will go crazy if you have lizards in your room, but I had that in Bali quite a lot. I always write these like Sanumil Bay. And I'm like, what's wrong with my head? I played too much at Nina's table. Yeah, pretty weak tables, I agree. We're against 13. This point, I think I'm just checking. I still have showdown against something like Queen 10 with the Queen of Diamonds. I guess 10 Jack, 10 9. Shouldn't really have those offsuit ones, but still. Definitely raising here. Definitely value betting here. And definitely getting the nuts by the river. You see it, guys. Everyone sees it now. It was a green card.
că nu-i spui încotro pui pașii pentru următorii ani, hai hui sau un plan noi, o idee rea. Dar mai bine ar fi să și conducă undeva. Ulterior poate ajută și pe cineva. Ajută-te pe tine pentru. Do you often watch Baby Elephants? Lumea așa, culmea, nu e așa. Vezi tu, caut a salva sau reasambla podul dintre mine și restul. Destul de șubră de rea. Scândura s-ar fi surpat de călcai pe ea. Discuții cu cerul, cerea inima așa că am căutat timpul. I had the Sharpay once. Actually, he wasn't mine, but some friends left it for me and my ex-boyfriend to take care of it, and he never came back, so I guess it became ours. Okay, be right back. Vezi ce faci cu viața ta, poate înflorește. Yeah, 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 yeah. Vezi ce faci cu viața ta, poate înflorește. Yeah, 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 yeah. Vezi ce faci cu viața ta, poate, yeah. Mă simt vegheat și protejat de ceva ce simt că nu pot controla. Totodată unii mă văd rău, probabil realizabil, dar controlat. Am de dat dragoste nerambursabilă ca un soldat. M-am setat pe a face rău și bine poate, până la moarte, echilibrat cât se poate. Cost la maturitate, zi și noapte. Glanțele mele, cuvintele mele, clișeu. Știu, armele tale sunt armele tale și eu știu să zic ce-au zis alții. Nu-i că n-am idei noi, dar nu pot să mă abțin. Intră bine așa ca o cafea de la tonomat, de la automat, semi-automat. Scuze frate, mi-u stolomac, ce să fac dacă viața da direct limonadă. Preferam lămâi separat, apă fără zahăr. Când eram mic ascultam fără zahăr. Vara la sapă cântam frără jacă. Toamna la cules via. Frate meu, eu sunt român, născut în România. Mă comport conform rădăcinilor mele. Mărăcinile-s cauză rătăcirilor mele. Și o să o las așa, cam de vorbă cu cineva undeva cândva. La modul stau de vorbă cu stele lunar. Felul meu de-a fi mai lunatic cere de pe cer lunar. Când lumea plăcere cere, stau de vorbă cu stele lunar. Felul meu de-a fi mai lunatic cere de pe cer lunar. Când lumea plăcere cere, adorm singur, nu dorm singur. Sunt vegheat în mod sigur și nu singurul. Binecuvântat, știi nu, da și nu. Sufletește, vezi ce faci cu viața ta, poate înflorește. Scriu pe coală veche, tânăr de școală veche. Rezultatul lui mama, tata, Tupac și Big E. M-am mișcat cum trebuie, n-am ajuns la ZG. Am călcat tabla, dar m-am întors și acum începe totul. Pentru mine, cum bărbat adevărat, când se trezește, se asigură că femeia lui e bine. Trage și muncește pentru tine, gândește pentru tine și ai tăi, bă. Încă suntem tineri, nu te închide în tine. Nu înghiți nici o cheie, că nu-i ok. Ceva ce pe loc te ține, te rog reține. Nu-i nimic pe lumea asta mai belea decât bagabonțeala de vineri. Noi ne avem, suntem prieteni de petrecere. Nori de fum, aburi de alcool, zeci de beri. Cocolin în loc de Colgate, texte ce? Bombonele, bagaboantele să mestece. Yeah, deci utan am fost fomist. Nu știam ce înseamnă, nu știam, doar să insist. În ziua de astăzi sunt unul dintre cei mai retrași MC. Cerc restrâns, dacă vrei timpul meu, mă poți plăti. Yeah, cronologic am sucit un pic, utopic. Când s-o voce în cap îmi strigă, nu t-opri, punct ochit. O să-i dau până rămâne nimic, ce să zic, nu mă mulțumeau 20 de lei câștig. Noi ne știm, dar ia gândește-te puțin. În afară de petreceri și băute, pe unde ne întâlnim? Ne luăm la șton, ne lăudăm și ne cinstim. Ne rulăm șton, ne depravăm și ne prostim. Nu-s ipocrit, aproape zilnic mă distrez puțin, dar nu mai discutați că dacă deja m-am cam amețit. Șerpălăi băjeții, dar și eu de mic, nu lucrez pe nimic. Poate de-aia zic că noi ne avem, suntem prieteni de petrecere. Nori de fum, aburi de alcool, zeci de beri. Cocolin în loc de Colgate, texte ce? Bombonele, bagabantele să mesteci. Yeah, yeah, pentru vagabonzi. Yeah, yeah, pentru gagici mișto. Yeah, yeah, pentru vagabonzi.
Yeah, yeah, pentru gagiși mișto. I'm back. 3 to 4 years ago, a Poker Stars event. No, that was when I was in Malta. It was much longer ago. I didn't even know how to play poker well. I was mostly a fish, and I've never played in a Poker Stars event. I just played some cash drunk on a Wednesday evening or something. Is there any potential with these tables? This one we quit. I don't know, playing heads up against someone definitely has more potential than that shitty table. Here we call Queen 10 against the 2 big blind open. And on this turn we can just probe quite often, and for a small size I would say. Here I guess heads up we have to call this. And gonna go for a small bet again. I think this guy's a fish. Thinking of just shoving flop because I think he has so much ace queen and king's aces that he's not able to fold. I don't think that size is ever a bluff either. Okay, I'm wrong. Maybe he's not even a fish. Baby elephant, what? Once I dreamt the dog I had when I was a kid, a pit bull with another one. What? I don't understand, Jose. What are you saying? Here we have a bunch of higher equity hands. We block some auto folds with this hand, so I guess this one we check back and maybe bluff the river. Definitely bluffing the river now that I see that he's disconnected. He might just have a set and fold. Apparently he reconnected. Here with 5-4, gonna fold this time. I think this row guy is gonna be a fish. If he's not playing with tickets. Live and let, I think, recreational. Let the games begin. I had the hand against him yesterday. I thought he played it really poorly, but I don't think he's a fish.
Here, this is basically a triple Broadway, like a triple Broadway, and against, actually we are against cutoff. So that makes it a bit better for us to see that. I folded sevens and I would have got a full house on the river. No. How many tables I play? I play 6 right now. I have to keep it lower during the streams because it's hard to focus to more, and to be very honest with you, I find it pretty difficult to focus and play well on more than 6 tables. I feel like I get into a lot of spots and I just don't know what I'm doing. I mean, I don't know what happened, you know. I see I'm like in a spot post flop and I'm like, who opened? How did I get here? Is someone in the small blind sitting out, or why do I have this hand, or like I miss c-bets? I just, yeah, I don't know. I actually think I have ADHD, very likely, and maybe it has to do with that. But yeah, for me it's very difficult to play high quality more than 6 tables, maybe 7 if I don't stream. Avem drumuri diferite, autostrada aceeași. Ce las în urmă mi-a face pielea de găină, ceea ce-mi dă ideea de a fă uricheea ceva. Deschide ușa care a fost mereu în fața ta. Intră, ridică fruntea fără frică, fiindcă tot ce vei auzi te implică. Strigă, în gura mare strigă, cât poți de tare strigă. Strigă, nimeni nu mă doboară, nu mă strică. Sunt fresh, nu vorbi cu mine, nu discut. Nu mi-e frică de moarte pentru că am renăscut. Mă simt aproape de toate. Ah, okay, I get it now. Aquí lo comprendo. Yeah, these tables are pretty bad. I mean, this one might be decent with these two, this one might be decent with these two, this one has this one, and the other ones are just pretty shitty. Should have some donks here, but this time I'm checking. Apar pe cer nori stropi să ude. Sufletul să-l spere când pătrunde. Sunetul când umple, timpane din încăperi multe. Mi-am pus întrebări multe. Răspunsul n-a venit în cuvinte, mai degrabă întâmplări multe. Mi-au spus multe despre noi și noi. Cred că suntem noroi și nori. Here I don't think the 8s. So we bet small and they raise quite big on a board where they could definitely protect their range enough with overpairs, and I block some bluffs, so I'm just gonna fold. Oh, so that's you. The ace-8 one, that's horrible. Was blind versus blind, ace-8. Double barreled on queen XX king. For 3/4 on the turn. Here against the rack, really no reason to bet 9s. Did I call you a fish? Oops.
În drumul meu mă tot gândeam la tine și la bani. Can I barrel ace queen here? I think there's gonna be enough stuff like queen jack, 10 jack, flush draws, worse queen x that might be worth another bet. Raise, raise, raise! Not good. Eight jack, a bit of a loose open, but whatever. A bit of a loose open, but if we flop two pair, is not that bad, is it? Here, gonna keep barreling. We have to reduce the size a little bit in order to be able to value bet thin enough on a flush turn. Here ace queen, just gonna go for a call. Up here tens, I think it's pretty much a pure call. And here with ace queen, I roll super low, so I'm gonna go for a check raise. Fucking stupid river. Should I third dance? Nah, I want third dancing to bluff, but I'm like almost sure he has some kind of queens. Ace 9. Nah, even worse. A ascultat prea multe romanțe și a devenit sentimental. Ce înseamnă viața? I'm gonna call my dog Perico. No, I think the turn bet is horrible. Why would you bet turn there with ace 8? My Twitch channel name is FNC Poker. I'm gonna call this ace 9 just because I think this guy, I'm still not sure if he's a recreational or not, and it's kind of break even between call fold raise anyway. Hi Ain, where have you been in the last streams? You gotta come and mod my channel. Poate mâine nu va fi ca de ună zi. Mergi în continuare, răspunsul va veni. Mai devreme sau mai târziu ne vom trezi. Tu fă mai mult decât să spui rezist. Și poate mâine nu va fi ca de ună zi. Ce înseamnă bine, ce înseamnă rău? Când rău făcut unora e spre binele tău. Ce înseamnă pace, ce înseamnă sfânt? Și cum se face că dreptate e doar un cuvânt? Cum se face că... Oh come on, where's all the racks on this side?
Come play with me. Multe întrebări și câteva răspunsuri și ni le dați pe rând. Am întrebat de ce chiar dacă nu aș vrea să știu răspunsul la întrebări de care vă feriți cu brio. Oare vă doare adevărul? Asta vreau să știu. Și dacă doare, de ce alegeți să duceți în sicriu? Soarele înseamnă căldură pentru cel fără văz. Tu bucură-te de apus, bucură-te de bronz. Muzica înseamnă grai pentru cel ce nu poate vorbi. Se bucură Mix here at roll 17. Come on, let's see a set, a set, a set, a set. va veni. Mai devreme sau mai târziu ne vom trezi. Tu fă mai mult decât să spui rezist. Și poate mâine nu va fi ca de ună zi. Mergi în continuare, răspunsul va veni. Mai devreme sau mai târziu ne vom trezi. Tu fă mai mult decât să spui rezist. Și poate mâine nu va fi ca de This is getting so confusing. I have way too many tables. Here, I think I might bluff these trees. Maybe not. Maybe check raise. Cine te-a pus pe prânci? Ce înseamnă prezent? Prezentul poate fi simțit doar în natură, ca fenomen. Oh my god, I have too many tables. I have no idea what the fuck is going on. Mergi în continuare, ține capul sus și ascultă doar de sufletul tău și va fi bine, zic. Merg în continuare, merg în continuare. Did he fold? I hope he folded. Come on, I need to close some of these shit. Mergi în continuare, răspunsul va veni. Okay, that one closed. Good. This guy is a rack, so this table we keep. This other guy is a rack, so this table we keep. These sevens, we roll 60, so I have to fold even though I really wanna flop a set. It didn't happen all day long. I've been playing for like an hour and I haven't flopped any set. Can you believe it? I hope these Romanian rappers don't have copyright on their songs. Thanks Kyle, lovely to hear that. Best place to contact me would be on Discord, I guess, or Insta, or these guys seems like a rack. I think maybe rack one of those. Rack. I'm not sure. This one's bad, so this one we close. Jack 9 here, we can 3-bet sometimes. I guess it's gonna be break even between 3-betting and folding. I will have to change my overlay, and yes, I'm working on that. But for now I cannot make the tables larger now. I think this guy is very face up with that. I'm gonna shut up and stop telling reads here. Here with the king of spades, I guess I'm gonna go for a c-bet. Actually, I need to generate, because it's not gonna be a pure c-bet. King 10, sometimes call, sometimes 3-bet. And a 3-bet this time. And here on the river, he definitely has absolutely no offsuit ace-x. I don't think so, so I'm gonna overbet.
And here he shouldn't really have a lot of c-bets on this texture. With king 10 I guess we can just call. 5-4 against the recreational, gonna fold, especially because he's short stack. Just dropped something. Here, do I have any value? I don't think so. I don't get better to fold either. And this one, I think I'm going to bluff just because, yes, he's gonna have more offset combos than I do. So that means more flashes and strong flashes in this spot. But I think people are gonna barrel those very frequently, so... On the turn, I mean, so I don't expect his low plays here with not flush or anything. And I split with aces anyway, so if we take him off a split, that's a great win for us. You don't see the hand that I was talking about, and it was so cool, guys. Here against the fish, I guess I can go for a really small bet for value / protection. I don't think they find close to enough check raises, and they probably call a bit too much with trash. So here with a7. Backdoor straight draw, backdoor flash draw, ace high. I mean, we can probably go for a check raise sometimes. I prefer the ace of diamonds though. This one just gonna fall. Thank you. Here I guess queen jack with the backdoor, maybe can raise sometimes. I roll super low, so I'm gonna go for it. Ace queen off, I'm gonna call in these positions. Queen jack, sometimes call, infrequently a 3-bet. We flop a straight, what else can we want from life? This is a bit shitty though. Yes, we have to call once. Yes, sometimes very infrequently we can just call this one. I rolled 80, so that's right. Here he can still have some jack stands. I'm gonna bet smaller, so I make sure I get called by ace king. Where's that set I keep dreaming of? Here 5 is gonna be a mix. I roll 56. Gonna call half the times, fold the others. No, that wasn't the set I was dreaming of. Here we're just splitting with every ace. Probably gonna call. Here, this guy seems like a rat. So I'm going to 3-bet him, gonna bet small on the flop for value / protection.
Slingies. Slingies, slingies. Yeah, the Discord channel is publicly accessible. Here, gonna go for another. Should I go for a small bet and get called by his highs, or should I check call against his missed flash draws and jack 10 and stuff? Let's check again. The bet is just too big though. Still. Sorry, I was taking a note and kind of zone out. Yeah, I think I regret that call, not because of the results, but he's just like invented that stupid size that just screams value, and I didn't believe him for some reason. I just think he has enough bluffs, but like they tend to bet a bit smaller. Here we jack 10, sometimes bet, sometimes check. This time we just check back. Queen jack, gonna range check this board and go for a check raise. This one, I mean. Goes for an overbet. Interesting. I think we have... Do we have decent blockers to call? We block Queen 10, which he might have. We block Jacks, which he might have. We block something like Jack 8. I just think generally these spots are gonna be pretty underbluffed, so I'm gonna call like 35% of the time. We roll 89 fold. We're gonna go for a small check raise with 8s, limp over limp 4s. Here we king jack, we could go for a 2x spot sometimes. I guess that would be decent. 2 point something x, I mean. Here, I mean, probe spot, 2.5x, go, go, go. Here against the recreational, I'm gonna go for a small overbet just because I still think he can fold better hands while calling worse. Ace 10, he's 3-bet me quite a lot and it's a good 4-bet candidate, so gonna go for it, checking this one. And here, guess gonna go for a check, jack 7, sometimes 3-betting, this time just calling.
I want to barrel this one, I unblock draws. I can get better ace high to fold. I think it's a decent barrel. Don't think he's gonna have a bunch of sets on this texture either. Should I shove here? I mean, he's gonna have some ace-5, he's gonna have some bluff catchers. Might have some ace-x plus flash draws, but a lot of them would raise by now, so just gonna go for it. It says invalid when you click on the Discord link on Twitch. Okay, well, thanks for letting me know about that. I think we just have to update the link. It might be an old link as we haven't been streaming on Twitch for a while. Yeah, I don't think I should bluff this. Maybe check calling works against him. His flashes, and here. Did I win with a 5? Oh no. King 3, I roll super low, so let's find the 3-bet with it. This hand I'm talking about. And I also have to quit this table. Here, gonna go 2x spot or check, and considering the frequency is very low, I roll pretty low too. Gonna check this time and go for a check raise with queens. Gonna check back this one because I really don't want to get check raised here with jacks. Low frequency of shove, but I'm gonna go for it this time. Run into aces. Come on, this is the moment for that set. Jack, 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 jack. Fuck you. He took my money. No. Give me my money back, please. That site usually where came the players? I'm not sure I understand the question. I'm gonna squeeze here just because this guy is very capable of cold calling, and I'd much rather play against him heads up than having a rag in the pot as well. Okay. This guy goes for a big bet. Let's just call. We definitely need no protection here. And here we flop a flash. Ah, was that it? A huge bet and then nothing.
Do this with a random offsuit king X and with the king high flush. Oh, maybe I should bet smaller and let him raise some flushes. I'm by no means an expert in monotone boards, so... Here, no reason to check raising such a shallow SPR against the recreational. Look, the tables are getting better. You noticing? Fuck, I was sitting on my leg for a while and I didn't realize because it wasn't hurting. And now I can't feel it anymore. Ow! Getting some people on Twitch, that's encouraging. Does anyone here have any idea about how do you, like, basically grow your Twitch channel? You just have to be online for a lot of time, all the time, what? Ah, this guy's a fish, so I'm not gonna 3-bet Polar against him. I have no reason that he's doing this with trash very often, and it's quite a big size. And we were 3-ways as well. He calls from the small blind, could have a lot of force uses. Jack X, it's gonna fold. No, I don't think I wanna start bluffing this one. Yeah, this one though seems bad, I have to close it. How much I charge per hour for coaching? I don't really do much hourly coaching. I do mindset coaching for $150 an hour or $500 for 5 hours, like 5 sessions. It's a bundle. That's mostly because, like, with mindset coaching, 1 session is not really effective, so I don't encourage people to take 1 hour. And for strategy, I guess it would be around the same price, but it really depends on what you want. Like, I would probably charge a bit more if you wanted me to, like, teach you theory and make presentations and stuff like that, and then if you just wanted me to, like, review some hands with you and then I wouldn't have to prepare stuff and presentations and take time to do it, then I would probably charge a bit less. Yeah, but I mostly only take students on CFP deals now.
Here I'm gonna bet super small just because I really want him to check raise. Ace jack, I imagine, is not gonna be a very frequent bet here. Come on, check raise me. Check raise me, get the set. Not with the straight. With that one, just slow play, okay? Guess I'm gonna bluff this ace jack because I don't have a lot of bluffs in this spot. Here, what happened? I called big blind. Valivanta is also a fish, slow player fish. Here when he bets so small, I wonder if I wanna raise. Might just have a bunch of trash and we still have equity. Could get called by some more stuff, but we need to raise big if we get anything, if we wanna get anything better to fold. And it worked! Here I like to ISO very big or just check. I guess we're... See, like, I don't know what happened. Are we blind versus blind or... I have no idea. Dar tu vezi slăbiciunea ca pe una tu. O vorbă bună ai adus, dar cam atât. Un degete spre mine și trei spre tine oricum. O dau pe beat, deosebit, de o să fiu iubit. Am de investit, sunt investit. Sunt prea versat, n-am traversat, nu-s travestit. Am fost stresat, am presedat, am învârtit. Oh, you mean where from? A lot of them are from Romania, actually. Like a lot of people here I know personally, or at least like not personally, but we've been talking outside of Unibet. A lot of Romanians and people from UK. Oh my god, what a stupid run out! Gonna bet super small, try to get called by like ace 5 or king 10 or whatnot. Probably lost less than check calling. But that's something a lot of people don't see, like the benefits of betting small on the river. Also because you... Otherwise, if you end up check calling... I mean, I'm not saying I would have check called there. Maybe I can just check fold. Range bet this one. N-am dosare penale sau fisuri anale. Nu zic că stare, doar arăt că nu-ți moare. Nu bag legale, fă tu bale, nu stau la taclale. Ia-o la vale, sătul de discuții banale. Nu-mi plac zilele nasoale, buzudarele goale. Băiat cu junghiuri din șale, e jale, fapte reale. Găsesc alinare într-o bâtă mare. Muzica-i tare, nu-s curios de cine moare. Sau apare, mă duc la plimbare, tot nu văd nicio schimbare. Aceeași mâncare și probleme de acomodare. Am tras tare, încă lupt pentru ce-mi doresc mult. Oricum nu prea aveai cum altfel. I think I'm just gonna check here because, yeah. And here, I think I could be dead if he has king queen, call the raise, then check raise, turn. Yeah, I think I'm just folding. Half pot seems a bit weak. I block ace 8, which he can have. And I could have some 7-8. I would definitely check turn 8-9. Yeah, let's go for it. How did I get the... What? Look at this shit. How did I get in a like 4-way 3-bet pot with kings and there's an ace on the board? Here against the fish, I'm calling. Of course they had an ace and a flash. Like, what am I doing there calling?
Fuck me, man. Nu ai semn de mamă, ai semn de prost. Nu mă pun în locul tău, că pute și grețos. Nu am preț, sunt prețios. Sărac, dar pretențios. Ești o pizdă, ai pereții roz. Nu stau molos, am papuși comos. Nu vreau să am prost, nu am coadă și nu stau la cos. Yes, of course, m-am întors. Vin să dau, nu sunt chitros. Fac un pai că sunt nervos. Te las fără grai, sunt grațios. Ras în cap pe corporos. Am senzor de miros. Nu las mai cu jos, ești în pericol, nu periculos. Pleacă vino, du-te, hai, jet, jet. Doritos, rod de mec, ale, hai, shit. Delete, suntem alți shit. Recunoaște, nu cunoaște taste. Dacă scapi de la lucru, aș putea să te aștept. E singur, nu mă flambe. Nu-mi și cu fangul, Ilia și șarpe. Cu noi unul e acum. Bună, nu oferim staking pentru Poker Live sau online. Nu oferim staking deloc. Romantic, drag le muci, fut o frână. Merg la muci, ascult nicio problemă. Am o problemă, sunt prea emblemă. Că tu ești Barcelona, eu sunt centru spa. Cer mulți bani și când ajung în centru span ne-ntufam, în fața mea gen mulți fani. Genghis Khan mi se zicea acum mulți ani. La mulți ani nu e și tot eu îmi zic mulți am. În vreo 30 ani să vedeți câte nunțe să-am. Ace 5 here, we can 4-bet sometimes, but not very often. Nici nu mi-ar fi rușine să ies afară în pula goală. N-am nicio boală, pentru că n-am fost în spital. Sună cam ciudat, dar pe aici așa e normal. La școală am fost primul din clasă care chiulea. Furam bani din casă, credeam că așa trebuia. Când mă prindea, mă bătea, cu onuia sau curea. Cu lingura de lemn, tora mult durea și râdea. Eu la joc nu perdeam, pe adversarii pișam. Eram și bun și trișam, când nu vedeau că greșeam, nu ziceam. Ne mai și băteam, știam, scheme de la Jackie Chan. I think I could even fold flop here, to be fair. Ne întreceam, la fura mergeam, ne înțelegeam. Știam de cocaină, dar nu trăgeam. Am dat de o pistă, mamă, ce-o mai lingeam. În pistă, până am aflat că nu doar eu o frigeam. În cur. My god, these songs! Should I call here once again? I guess there's enough bluffs to justify a call, and we also have a gut shot and the ace. Fuck you. Obviously calling 8 here against the fish, betting like that here. Against the 4-bet so short, I'm just gonna fold. What the fuck? Fold again. Come on, where's that set I keep waiting for? I feel very tired and I feel like I need a bit of a break, like maybe a bit of a longer break. I think I'm gonna leave the stream running and just take like a 20 minutes or half an hour or something, because if I close it,
I think Twitch algorithm fucks it up, but on the other hand, this table is finally so good. I'm gonna raise this one just because it feels like he or she is just betting one big blind on every board. Then folding to a raise. Classic of communication? Not necessarily, it's just sometimes English is a little tricky. Made it away from the block. Okay, gonna play one more hand and take a break, I guess, around 20 minutes, and I'll leave the stream running, then come back. Okay guys, please don't leave, because I'll come back and I'll be with you. I really hurt my back yesterday in the gym, did I tell you?
te înving deodată, dar te rog, eu nu te juca cu mintea mea vătămată. Mai zic o tură dacă n-ai auzit prima dată. Știi că eu apa mi-o servez mereu, nu mă plată. Iar stă în dreapta și eu le ca la volan cum patinez. Eu pot mă zici că plutești pe ocean, dar mă uit pe geam în zare și văd în ceață o lună. Nu mai știu ce zi de acum o săptămână. Pasul fancy ca pule, whisky în loc la gin. Pasul fancy ca pule, nu mă întreb dacă vorbim. Pasul fancy ca pule, whisky în loc la gin. Pasul fancy ca pule, nu mă întreb dacă vorbim. Intră papi, mă fiu de ce Michael francez. Să-i cumpăr freze, vocea mea ți-o trece și prin veste. Să vină și uraganul, că știi că noi trecem peste. Rupeți bagabante, cum să mă intereseze. Am pasul fancy ca pule, eu whisky în loc la gin. Pasul fancy ca pule, nu mă întreb dacă vorbim. Sănătate, echilibru și vin și toate restul. Alinăm tu creierul și-ți protejezi eu sufletul. Balans cognitiv, fumez că îmi place gestul. Îți suflu mântuire, te ridic de ales că vezi tu. Îți aduc în casă, vezi tu. Te ridic de ales că vezi tu. Îți aduc în casă, vezi tu. Dau mii și mii de neuroni pe un film. Ăștia cine îs? Oare de unde vin? Da, numai mii și mii de neuroni pierduți în chin. Eu încerc să îmi revin și ăștia-mi povestesc de lin. Dați-o de ca harakiri, timorâși până în unirii. Oare știi de mersul firii ce bate controlul știrii? Da, mii și mii de neuroni pe un film. Ăștia cine îs? Oare de unde vin? Da, numai mii și mii de neuroni pierduți în chin. Eu încerc să îmi revin și ăștia-mi povestesc de chin. Mă bag abante peste ce beau apă sifonată, dar nu pot să-mi arde așa că mi se face greță. Umblă despre ea, dar habar n-au ce aia stradă. Mi-ar fi și frică să vă iau la mine în o gradă. Mii și mii de neuroni pe un film. Ăștia cine îs? Oare de unde vin? Da, numai mii și mii de neuroni pierduți în chin. Eu încerc să îmi revin și ăștia-mi povestesc de lin. Da, hipopotamul ce merge și sare cardul. Zărește girofarul, ia că vine uraganul. Da, hipopotamule, de ce-ți plac oare merele? Îmi ies din țățani și din toate firile. Astea sunt interzise, uraganul zise, dar parcă stau în fața unui ton numai de vise. Și uraganul ăsta mă tot lasă fără fise. Dau mii și mii de neuroni pe un film. Ăștia cine îs? Oare de unde vin? Da, numai mii și mii de neuroni pierduți în chin. Eu încerc să îmi revin și ăștia-mi povestesc de lin. Dar oare știi cum ar fi să faci din sute mii? Dar oare știi cum ar fi să taci dacă nu știi că știi deja prea bine? Frate, mulți îți mor și puțin vii. Dau mii și mii de neuroni pe un film. Ăștia cine îs? Oare de unde vin? Da, numai mii și mii de neuroni pierduți în chin. Eu încerc să îmi revin și ăștia-mi povestesc de chin. Prezentăm procesul penal. Anticipat. Faci probleme la ăla, știi? Yeah, am zis că lumea e o glumă. Soarele, luna și stelele au auzit. Stați puțin, umerii mei munți, umerii mei munți. Lumea e nebună,
Soarele, luna și stelele au auzit. Stați puțin, umerii mei munți, umerii mei munți. Doctorul Son, rege ca Ștefan Sânton. Șterge planșeta Crusoe, bagheta unde-i pus-o? Aprind-o să vedem ce vedem pe la Brezon. Grasul e boss, Florin n-a vrut să gătească sos, dar n-a putut să găsească roși. Asta e metaforă, nu fiți proști, mă simt ca Uzi. Băiat de colțul străzii, deși de vreo câțiva ani nu prea, că am rămas la muzica mea mânca. La betă la 17 ani rupeam. Băieți de colțul străzii mă salută dacă mă văd pe stradă. Mulțumesc că le tot scot pe bandă. Spun că nu știu ce înseamnă pentru gay, yeah. Și chiar că mă bucură, mă ajută să vreau să fac și mai multă muzică. Să arăt că se poate prin muncă, adică autoeducă-te, limite, ia-le pătrundele, că tu ești muntele. Cară-te, ai vibe-uri proaste, cară-te, fratele, ca beta caroten. Ești nebun, dai semne, vorbești baliverne. Ți-ai borât în suflet și te-ai umflat în pene. Nu poți să te vezi de vreme, te tot protejezi de perle. Așa că dau jet, că pute eșec, vreau să mă scol de vreme. Vreau să stau pe casa mea, la casa mea, yeah. Dorm pe canapea cu banii la saltea, yeah. Vreau să stau pe casa mea, la casa mea, dorm pe canapea cu banii la saltea, original. Îmi place boxul și pictura, iubirea și ura, baletul și filmele porno, salata și tochitura. Îmi place atenția la ascunsea, mereu scăpam turma. După adrenalina când fugeam de gardă scăpa urma. Când m-am apucat de rap, ziceam că nu vreau bani. De ce-mi permit să spun că-i vreau acum, e anormal. Mi-aduc aminte, Geang mi-a zis mai ai răbdare doar. Și băga mea să-mi bag, că avea dreptate mare, că-i fac și sparg pe orice căcat. Mai duc și pe acasă, mai pun și dopat. Doar că în ultimul timp a trebuit să-i topă de toate, să scap de problemele toate. Normal că mănânc cu de toate. Fratele tău este superior specii român. Aș confundat poate cu pușcăria și educator. Cum e cumva la modă și-o demodat. Regula de aur, respect, ești respectat. Deci peste ales ne ești mestecat. Nici nu reușești să te vezi măcar în cel mai bun caz în mânecai, unde chiar lumea e o glumă. Soarele, luna și stelele au abuzit. Stai puțin, numerii mei sunt munții, deci mai am de sădit, deci mai am de muncit. Și nu prea puțin, cel puțin sunt cu manav mereu la înălțim. Ne certăm, ne împăcăm, împărțim, înmulțim, ne vedem, ne îmbătăm și muzică în puțin. Să ridicăm.
Hello, I'm back. I'm not sure if anyone is still here waiting for me to come, but I was feeling quite down and tired, and I went to take a cold shower to refresh and energize myself, and now I'm fresh and ready to crush everyone. Oops, I hope you didn't hear that. I guess the very likely a recreational. I'm just gonna 3-bet this one. Yeah, tricky board. I don't really want to have to check fold this, but I cannot check call, so yes, I'm just gonna go for a bet myself, and hopefully we get some good turn to barrel on. I don't really mind this. I mean, I can just fold to a raise. 8-9, very infrequent 3-bet. We roll 15, so we're gonna go for it. You stop this AC and it's very hot in like a minute. So recreational once again. I think recreational, definitely recreational, the Tanya person. Yeah, I think the other table's decent as well, so let's go. Here, this one will just be a defend. Gonna 3-bet the offsuit version. 8s, mostly calling, sometimes 3-betting. Here we should bet very infrequently and very polar. So 10x is just gonna be a check back. Quite a weird size here. I would have raised 8 sometimes against a smaller size. Against this one, I think it's a bit too polar, so we're just gonna call. Here on the turn, wow, what a river. I'm not sure. I think we can have some folds, but they're all low, so I don't think we fold all the time. Here facing a raise, I don't know, he's a recreational, maybe he has a better hand, but I'm just gonna shove. Ace! 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 Yes! The power of manifestation! Let's fucking go! If it worked like this in live games, this would be so nice. Queen Sims is back! Wee! Against the 0.5, I guess we can call. Queen's definitely opening. Flopping a set. We're against the rack, so I can do whatever. I don't need to follow a strategy. Here we defend ace 4. If they oversee bet these boards, I guess we can check raise very infrequently. Again, I roll very low, so I'm gonna go for it. Should we go for another check here? Could do. And now I guess just going for something like this. I don't think he has a bunch of king x, so I would like him to call some lower combos. Need to take a note on
nesimți. O mână sus dacă mă simți, o mână sus dacă ne simți, o mână sus dacă îl simți. Mă n-afi, yeah. Yo. Arde-ți o cum vrei, știi că nu plec nicăieri. Tinerel, fomălău mai muncitor ca el, cu minim 5 ani mai mic decât tine. Care șansele să nu-ți convină că-s peste veste ce te primă. Rece, rece ce combină tot ce prinde ego. Băiatul babei comerț de întreabă dacă au foi în peco. Level up, bat orice record, am făcut ești Lego. N-am intrat la apă, fiindcă m-am asigurat cu Gencon. Suge conul de buza și aprinde prima doză zilnic până s-o face verde hemoglobina. Care șansele să mă iei la parte în parte când te gândi. Fives, not opening all the time, especially without recreationals in the blinds. Sorry, I have some stupid alarm ringing. Care știu, ține băcea ca pe tine dacă tot te faci că plouă. Ți flama artificială, ai rămas fără lemne pe semne, lovești lejer cam ca o bătaie. We'll do some exercise, so you'll just listen. Okay, well, I wanted to ask what kind of exercise you're doing, but I guess if you left... What's with this guy just betting all the time for these stupid size? I wanna raise him. Yeah, last time he didn't have shit, and I think this is too bad to call. A bit too good to fold. Here... okay. Here I check by case 9. I would bet polar on these boards, 3/4 or check. And against this size, I still have ace-ax and he's too mergy, so I guess I'm gonna raise. Călcat tabla și seară de seară m-am întrebat până să fac seama ce rost are să aștept să fiu iertat. Dau restart după restart că mâine granițele ne despart. Sparg orice om ce m-ar ține pe loc. Rog, când mă vezi nu mă întreba de foc. Fugitive m-au ținut pe loc într-un burloc. Concerte pe bani puțin și Gonna squeeze this one. Doesn't play very well 3 ways out of position. meu care-i complicat de simplu. Intru întotdeauna printr-un cerc ce numai lumea cu mintea deschisă va vedea înțelepciunea. Vinerea sau luna și puterea slăbiciunea. Nice board. I guess we can have some c-bets here. My study plan is definitely covering these spots as soon as possible, like tomorrow. I feel, to be honest, like I'm not great at that spot. I'm kind of confused. When should we c-bet? When should we not c-bet? Especially because in theory we shouldn't have a bunch of c-bets on a lot of boards like that, but in theory, especially versus under the gun and MP, they're supposed to flat a lot of tens, jacks, even queens, ace, queen, and a lot of combos like that, which if they don't do that, then their range is gonna be much weaker and we are allowed to c-bet more often. Especially if they don't find the frequent mergy raises. I guess here we just fold, here we check raise. I did this in the past against this guy and he just snap 3-bets me. When he doesn't 3-bet me and just snap calls, I guess can go for another bet and then evaluate river based on how quick he calls the turn. But yeah, like in some spots I'm not saying every spot, like if we're in a 4-bet pot or 3-bet pot and the SPR gets shallow and they snap call, it doesn't necessarily mean that. But in a lot of spots, snap calls mean like weakness because they would take some time to think if they wanna 3-bet or not, if they have 3-bets in that spot. And I think here it's quite relevant that we did see a snap 3-bet from him in a similar spot because it means he does have them. And then if he snap calls, he's probably weaker. Ace king, I almost folded.
când în când și orice om pierdut se va găsi curând sau sper. Oricum, dacă nu-i cazul, ține doar de decizii. Vrei să deții sau să iei totul în leasing? Tot îți trebuie fise. Ba pula ne-i dă bani că au stors și ultimul dram din tot ce aveam în noi uman. Uită-te în jur. Against this size, I wouldn't have flat gold. It's a bit too big at 100 big blinds, so I think we should just revert to 4 betting or folding. Otherwise, I would call this like maybe even half the times. Maybe like 35% of the times or so. On this board, it's so good for us that we can just range bet for 40%. We don't have to go lower. Here on the turn, we should be quite careful, but I think with the King of Hearts we block enough flashes that he has in this spot that we can keep barreling. He's gonna be so fucking underbluffed, but will he do that with not flush? I don't think so. So against that we still have equity. Maybe he still has a few bluffs, so I guess I have to call. Or he has the same hand and we're free rolling. Iubit pe măsură! Cerul de culoarea cuprului, pun mâna pe sticlă și privesc cum luna mare pară portocală putrezită, tot ezită. Voi să mă ghidez de drept, dar din tren în tren și mereu am senzația că-l pierd. Te aștept unde vrei, tu spune, stăm la vorbă după despre suflet, nu sume, super, insist cumva să te... I think it's a nice play there to shove ace king without the heart, because I mean, easy though. I changed my mind. I don't think it's a good play just because I don't like. It would be a good play if we were in a spot like blind versus blind. If, let's say, somehow he had that hand, it would be great because he would deny equity from loads of offsuit hands that I have and I would barrel with. However, here it's not like I 4-bet a bunch of offsuit hands there, so it's like I can have a bunch of flushes, and I don't think I'm calling king queen, so it's a bit iffy, I would say. Nu știu de ce, creierul cu sufletul meu nu prea se înțelege. E ce mi-a fost scris, am zgălit, mai bine zis, cu rupere de penis. Toți pământenii niște dubioșenii nemulțumiți constant. Când e cald vrea frig, când e frig vrea cald, normal. Here I would like to keep barreling some queen x. Therefore I need to reduce my size and not overbet. Sigur că viața asta durează 3 clipe, simplu. Trece timpul, fi receptiv, tu vezi cum faci să n-o dai ca mine, altfel riști să-l pierzi pe cel apropiat ție. Dispar când nu mă simt bine și sunt cu miile momentele în care mă simt în plus ca farmaciile. Merg pe contrasens doar să văd cum e. Să știi că pot să mă întreb din când în când cum ești, dar fiecare are grijă de I don't know about this spot. I really don't want to have the 10 of spades. So I think I'm gonna fold. If I remember correctly, this Jono guy was a recreational. Fish call 3-bet out of position, 9-7 offsuit, probe on the river, air 66%. This queen 10 will be a mix, gonna call this time. Alegând calea grea, adesea face bine. De-aia când bolesc, refuz să iau pastile. Situația diferă și depinde. Don't know if I should call this or not. I'm a bit shitty with monotone boards, I will admit it. Let's just fold.
But I'm gonna mark this hand. The problem with like streaming is I don't mark enough hands. And because of that I'm probably not getting better as quickly as I would like to. Suntem antipatici și simpatici, are enigma, lumea tinde să o evite. Îndepărtat de adevărata dragoste, deși cuvinte, deși nu le înșiri drept, citește printre, că sunt sau nu și red, gândește sprinten, folosește filtre pentru chitre. Și nu mă refer la răsucite, cine minte nu admite, dar tu simte el. Yeah, și să ții minte, totul doar de tine depinde, vezi avem degeaba lider președinte. Pentru un trai decent trebuie să o întindem. Pe afară vezi tu încă simt în coaste pinte, în lepre pretutindeni care trag mai mult decât plapuma li se întinde. Cum să ascult rostind acele vorbe. Definitely value betting this one here. Should we bluff a 5? I don't want to bluff a 5 this time. Good to know AA Juice is donking with upper mid kicker. What size did he use? I think this is very relevant because then when he doesn't dunk it means he's way more capped. Dunk a quarter, topper, mid kicker, continue, half pot I guess, right? Ace deuce, so let's go for a 3-bet this time. This board is gonna be very high frequency bet. I'll go for 40. I 3-bet a lot of offsuits and suited jack X that he doesn't have. Doesn't have the overpairs either, so we're doing really good here. Are we ever supposed to call this? I think to that small size, yes, he's gonna have a bunch of 8, 9, 9, 10. Fie că dormi pe norișor sau calci pe greble, vezi de drum și ține-l drept că astăzi ai prieteni, mâine pleve. Sparge lemne, foc cu tren, întreținut cumva, dar nu cumva s-a rupt. Any reason to shove? Don't think so. Let's see a club! Sorry, I mean this. We 3-bet blind versus blind. Get check raised small, we call. Turn is a 10, we call. River 6. Would be stupid not to bluff. Doar nu e tot ce poți să faci, știi bine? Dacă o repezi nu înseamnă că face parte din tine. Știind că nu-ți face bine, gândește limpede și repede, ridică-te, nu vine de la sine. Totul trebuie să faci, nu te ajută nimeni. Când te repezi te și pierzi dacă cei filme. Ia-o încet și fă cumva să-ți fie bine. Te sufoci voit și stai în gaură, gen costum de skin saună, țip, dar nu vrei să se audă. Fă ce cum sau fix opusul, în unele situații ăsta e răspunsul, poate alte ore plânsul. Mâna pe umăr nu se întoarce dacă tu când ai avut-o te-ai smucit și ai cerut-o după la scurt timp. Sau poate că se întoarce, însă atingerea scade, înfermitate fiind bandajată cam displace. Și-am plăcerea de a ghida sufletul cumva. Do we wanna overbet here? He's gonna have some 6-9, some 6-4, gonna have some 2-pair. I think that's going for a pot size is good enough. 9-7, very infrequent 3-bet, mostly calling. This one, I mean. Ce-ai făcut azi nu trebuie să faci mâine. Doar nu e tot ce poți să faci, știi bine. Dacă o repezi nu înseamnă că face parte din tine. Știind că nu-ți face bine. It's good enough to overbet here. Ridică-te, nu vine de la sine. Totul trebuie să o faci, nu te ajută nimeni. Când te repezi te și pierzi dacă ți-ai filme. Ia-o încet. This time we do, but not always. I will also have a smaller size with this hand. King 5, gonna 3-bet sometimes. Sorry, this is important, I need to take it. Alo, îs pe stream. Ai ce zis de aia? Bine. Să știi că arăți bine și sora ta arată bine. Parcă par mai luminată când e pace în familie. Ne vedem mâine, nu ne vedem de fapt am mințit.
Ace 3 here, mostly checking. Here we shouldn't have a very high betting frequency, so gonna check again. Fold. Bet big. Yeah, we check back flop, blind versus blind, bet big turn, he folds. Cine o să o găsească, să o încălzească. În esență ești un om bun, dar vreau să știi că-ți dau la muie oricum, pentru că oricum ar fi fost să fie totul. În final, faptul că ne permiteam totul a dat peste cap totul. Respectul trebuie să primeze și nu prea a fost cazul. Poate îl simți, dar dacă nu îl manifesti, faci nasul. Ceea ce nu halezi, de-aia plec fără să anunț. Așa scot eu în evidență că ai fost stres. Sunt subtilități, nu le prind toți, însă Yeah, I agree. I agree, they will underbluff that spot, yes. Though it doesn't make that much sense for value, but... Here I open, they both call, they're both fish. I guess a very small bet for protection would make some sense against two ranges, against two recreational ranges in particular. Here on an 8-8 board we can't see bet all that often, but... blind versus blind, yeah, I would see bet this like 40% of the times or so. The hand, I mean. Range maybe even a bit lower. Come on, John, now check back. Check back your 6. Vreau să știi că sunt interesat, chiar însetat. Au trecut ani sedat, am alergat după bani, am auzit că tu te-ai măritat deja, au trecut 4 ani. Ai uitat cum visam sau ai uitat unde stau? Oricum ar fi, sper că acum ești bine, ai fugit într-un final. Here against recreationals, the ace jack I'm going to squeeze. 7s, very infrequent 3-bet, we roll high, not going for it this time. Here I'm not exactly sure what to do. I guess I'm gonna bet small. Once he calls, I'm kind of fucked. Shamuchi zile. Yeah, everything is fine. My hurt backs. I wanted to say, my back hurts a little bit, but other than that, all good. How did the AA Juice lose his money? Wow, that's... Look what he did, guys. That's quite an important note to have on him. Probably a whale. So it goes like this. Bet. Donk. Okay, donk. Raise, call. Turn double flash draw, check. Bet huge. Check shove. Running into a set. Lost. Hopefully he reloads. Little whale.
Nu mi-am dorit-o până acum, dar trebuie să iasă foc. Am minim 10.000 de ore în hip-hop. Deja rimez involuntar când vorbesc. Ce defect de boss, că am muncit și nopți, am muncit și zile. M-am îndepărtat de prieteni și de familie pentru muzică, dar nu m-am plâns vreodată. Însă vreau să auzi tot ce-am sacrificat ca samurai și geang. Bă, că am muncit și nopți, am muncit și zile. Am decis sorți complet în file. Am mare atenție la ce scriu, că prinde formă. Uneori mă sperie, dar-mi place să-l văd în ce se transformă. Că am muncit și nopți, am muncit și zile. Am muncit și nopți, am muncit și zile. Viața mea pe instrumentale rap. Uneori mă întreb de ce n-am apucat pe selata. Here I'm calling because all of these guys are recreationals. I think these guys are rag. And other than that, I'm just playing at the table full of recreationals. Tables are really good, man. Okay, gonna stop this one. Have a bunch of equity. We can just call if we get check raised. Joc, joc, nu-i nimeni, băi nebun, nu m-am luat bine. Panică, 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 nu cred că mai aud bine. Nu cred că pot să le dau rime. Codeine, e în mine, e în tine, e în el. Evident, hai ține. Oricum nu vă întreabă nimeni de buletine. Să știu eu ce tu iei de la bunii rețetele și le dai de unei prietene care o să aducă bomboanele sau miligramele. Și o să vezi după toți oamenii care pe canapea ca de golani. Mangering de money, sunt animal, puneam deoparte toți banii, dar m-am apucat panica pentru că aveam numai bani în cap. Here I could go either way, check call, sorry, bet, check raise, whatever. Gonna bet small here just because it seems like he likes raising against these delayed bets. If we make it small. Maybe he just had a hand, who knows? Treaba nasoală de fapt că imită ciutanul. Ce face golanul? Însă golanul nu e golan, doar îi face bitanul să bubuie muia ta. Ce spui măria ta? Nici măcar nu atac, nu te plac, n-am treabă cu dumneata. Doar trag un semnal de alarm, mai faceți o piesă cu tâl. Spuneți ceva mai adânc, acum o să faceți mișto. Rap cu mesaj, băgavaci mai cu păgă până când vă mai bateți joc. E muzică bro, ciutan mă învață pe vlog. Cum să fac min, din fanta și jele urmov. Cred că mă luați la mișto, din păcate nu, frate meu. Chiar se întâmplă, nu te fă că nu vezi oricum, nu te road. Nu te afectează pe tine, te doare la pulă de puști. Zic că nu-ți duci, zic că nu-i duci. Cu vorba mai mulți, zic că nu muști, didiți acum. Minți acum, tu te minți acum, minți de acum, ani buni și încă minți acum, știți acum, cel mai bun, cine știți acum, știți acum, știți acum. 6-7, very infrequent 3-bet, we roll low, we go for it. Would we have flopped? No. But it would have been king high, so still good, I would say. I need to go refill my water glass and I'll be back. Ce întâmplător trecea. Nu te afirma fără fibră, frere. România forme fără fond. Gaz te-a pierdea un telefon. Pronunț incorect, răfo. Transparența modestie tale false mă enervează. Nu știu cum ai suportat agaz. Sau dacă ești așteptat agaz. Nu contează, vezi tu băieți, fai mai burează poeți. Alții abuzează de ei, banul e targetul lor. Și o să-ți promită ce vrei și ce nu vrei. Vezi ce îi scălești, să nu te belești pe viitor. Să mai poți să folosești numele tău, că îl vor plus suflet. Tot doar un preț, banul necesar. Parandărăt, nu sta să pici un zar. Bagă muc, edu
How did this Alex guy lose his money? Because I feel like he's a fish as well. How did this go? Okay, so definitely a fish. Let me take a note on this. Alex 295 678. Okay, good to know this one. Be back in 2, 3, 4 minutes. Așa sper sincer, poartă comun cuvântul șarpe în ultimul timp. Știi ce? Merg pe mâna lui Nice, cu o teorie despre cum cel mai bun îl poate construi pe cel mai bun tu. Nu mă duc după cum bate vântul, mintea rimează înainte să rostească solemn cuvântul care înseamnă mult. Cine mă iubește să nu facă pentru ceea ce sunt un MC. Probabil top 3 din țară, pe primul fan, al doilea capitan, pe al treilea doar de plictiseală l-am ocupat. Ca în cazul în care mă simt provocat să am ce face când mă cac. Yo, aș da tot din mine și încă o dată pe atât. Eu aș da tot, aș da tot din mine și încă o dată pe atât. Yo, deselata 11 Jean, Băbitan, tânăr de școală veche, original se vede. Dragostea trece prin stomac, eu nu în cap. Vreau doar să-mi fac mățuciura ta să sărac. Știi că doar cu fruturi în stomac eu nu mă satur. O înseviși fă-mi altul. Dar să nu pui multă maioneză pentru că am sos de stop. Cât vrei să par cu tine, când vrei să par cu mine, gând doar în farfurie. Ieftin ca o scumbie, este mare felie, pun ca pragul tie. Dar-mi fut ce l-a simțit, gustul ce l-am poftit, pofta ce-a potolit când pun ceapă la călit, scop pieptul l-am pălit, pun seacă l-am părăsit. Se pare că ai oala minune, boala vaci nebune, nu nimic mă pune. Pune tot ce rămâne, fructe, legume, știi foarte bine cum mă satur cu prune. E vezi cum trebuie să sune, sfărăitul ăla care a nebunii vecinii. Să mai pun niște chili, știi că spune șef dili, numai arome, tagarez, dau shift-ili. Îl las la foc mic, perpeles, merg perpedes, până la tine des, nu mă ești, mă enervez. Dau 3 comenzi, tot su, apelez, su, să păstrez un sub, dau un sens. Eu mai bag și convringi, te iau în palmă, convingi, la intestin mă atingi, foc ai uitat să-l stingi. În aperitiv te înfingi, e fuculița o împingi, atunci când crezi că învingi, tu tot pe mine mă strigi. Te-a căutat atât de mult timp, nici nu m-am gândit la urmări. Fiind ceva ce nu pot să ating, undeva la 20.000 de leghe sub mare. Aduce frustrări, să ating ca o lustră. Cine te gustă, slalom printre stări. Gândul mi-e lăcustă, sare brusc, băs, capătul de fustă. Și hai să dansăm, știu că ești în ton, tot o să dau tonul. Get it, poți te plimbi cu vaporul. Baby, ne putem bucura de apus, între timp își face efectul alcoolul. Promit că nu o să pun la suflet, poate undeva mai jos, că te împar cu frații mei cu care sunt pe punte. Cu fiecare gras frumos, o ce grași frumos, așa suntem.
tot ce facem e automat super. Trufet, mâncăm trufe, baby, dacă te mănânc te super. Să mă abțin, n-am cum, arăți așa de bine, știi că țineam cur. Nu știi cât de multe inima mea îndur. Sau stomac cu același lucru oricum. Spune locul, ora și se va întâmpla. Par într-o secundă, nici n-a pus să dai din cap. Sofisticată viața mea chiar dacă par pirat. Ediție limitată te-am pupat, da, mea culpa, merg blat, fac dash. Mereu fac ta, fac rap, sarcast. Nu mă contacta, fără contracta. Skillul meu jmen, rebelea fantastic. Play, 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 don't lose the tables. Pop, 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 pop. I'm here. Baby, baby, baby. Ne vedem, baby. Baby, baby, baby. No, I forgot my water. That's what I was doing. Baby, baby, baby. Ne vedem. Să la ca 12. Aqua Carpatica should sponsor me for this. I'm showing their brand to my 9 viewers. Probă, dai beat un pic mai tare. În căști, te rog, și vocea. Ace 10 against someone who I think is a recreational. Gonna go for 3 bet. Ace Jack mostly calling. Gonna bet like 40. Yes, sir. Ok. Viața mea complic, viața mea complic, viața mea complic. Zi de zi. Până la moarte. Pretty close. I'm blocking some hearts, also blocking these back doors. Yeah, I think I'm just gonna give up on this run out. Mă bag unde nu mi-e locul, sunt curios, din nicio lipsă de respect. Nu caut să fim prieteni, încerc să evoluez observând pământeni. Eu fiind unul dintre ei, încerc să te înțeleg. Ace King at both tables. Let's win a stack. Come on, Guerrera. Come on. Do some hero calls. Why not? Și zâmbesc, n-ai avea de unde să știi ce trăiesc. Dar e ok, timpul trece. Maybe not on this run out here. I 3-bet, they call. I guess very low betting frequency with this one. I run 100. Just gonna check. Here we face a 4-bet from Guerrera. We go for it here. Have the ace of clubs, but we don't really block a jack. Guess I'm just gonna check back this one. Here we have a straight, nice. It's a limped pot. I just went for the over limp. Here I'm folding. Here I'm over betting, and here I'm checking back and winning against ace queen. Wait, did he call me and doubled up? Oh, I didn't even see. He had aces. Little cunt. I didn't see it, so I couldn't manifest the king on the river, for fuck's sake. I think this table's pretty bad. Let's see if there's anything I can change it with. I think this one is quite bad, but I don't know who this guy is, so maybe he's a recreation. Here with nines, sometimes 4-betting, sometimes folding. I roll high, let's just go for a fold. Wondering if I have any notes on Jacko. None.
Crezi că te rup se uită la stream? Why do you think so? Naște război, sânge rece care aduce ploi. Ne înțelegem noi, tata mi-a zis să nu te cred. Dar și se referea și la tine, și la tine, și la tine, man. Vocea mea de chiar pe tine. You have a lot of like insider info that I don't know how you get and like how you get to it. Can you? Can you explain? If he's watching the stream, I assume it's probably not a recreational and I should just leave this table. Come on, just fold. You just took my stack. Fuck off. Okay, just then call. If that's the flop, then call. I think I should check this back at some frequency. And I roll 90. Let's just check back. This time. Why did I throw back this time? Stupid RNG. Ah! Stupid river. Original, pur adevărat, chiar dacă am furat instrumentalul, dar m-a chemat. Nu eu l-am ales, el m-a ales, așa a fost, așa e mereu de fac. Vrei să spune funk, tot ce fac e din suflet. Lasă-mă să cânt că o fac cu drag. Vreau și bani, pentru că unde vreau să ajung mai durează mult. De-aia spun doar lasă-mă să cânt, lasă-mă să cânt, Doamne, nu mă lua de pe pământ. 10-8, sometimes 3 betting. Again, I roll 100. Very extreme numbers these days. Lasă-mă să cânt, Doamne, nu mă lua de pe pământul ăsta prea curând. Dacă vrei să plâng, dacă vrei să plâng și să sufăr, o să sufăr și o să plâng ca să... Here, gonna pure call, I think. No need to check. Raise this one. Queen 8, sometimes opening, not all the time. Let's just fold this one. Let's just fold this one. Let's just fucking fold everything. Here against the fish. Guess I'm gonna just bluff river with this one and use a bit more higher equity hands. To bluff the turn, 4-9, we roll low. Gonna go for Guerrera here. Take back that stack. I'm so pissed off. High spoke. I don't know. I think I'm winning small or breaking even. I don't check my results, especially while I'm playing. And I would really recommend everyone to do the same. It's like very shitty for your mental game and for your focus, and it doesn't make much sense. So I don't know. Johnny bet. I think I had some notes on this guy, but I'm not sure if he's a fish or not. Johnny bet. Didn't mention if he's a reg or not. This table's bad. În drumul meu mă tot gândeam la tine și la bani. Mă gândeam la tine și la bani. La tine și la bani, bani, bani. Mă gândeam la tine și la bani. I put this nickname and now, because of it, I just have that stupid song in my head all day long.
Te rup eu pe tine cu foldul ăsta, ia de aici. Te trăgeam. Yeah, here c-betting just because against two ranges we need more protection and I don't think they connect very well with this board or anything. Facing a 3-bet here, it's gonna be close to a pure call. And with ace king, do we accomplish anything by betting? It would probably bet something like... Here we should check raise at some low frequency. And yeah, I don't think I accomplish much by betting, so I'm just gonna check back. With ace jack, sometimes for betting, but not all the time. Here I block some ace 10 suited, which I don't think he's gonna have the offsuit versions. I think he might bet himself with batters, and yeah, I also block ace king, ace queen suited, ace king, king queen suited, sorry. Could fold him off a split. Now on the river, based on how they really construct their ranges, I think I have way more flashes and 10x. I guess those are both good enough to shove, so wish me luck. You know people really underbluff here. What are you thinking of calling with? What? Nice play, my man, I'll give you that. Not 3-betting 8s here very frequently, but we'll go for it this time. There's no song with that nickname, so I can't have that one in my head. 8-9 here, gonna call sometimes, but not all the time. We wanna donk on this board. Guess we wanna have some donks. What about this one? De la ketamina asta faza că zburăm cu casa pra. Come on, give up. Ace 3 of diamonds. A7.
Născut și educat, ortodox creștin, învățat să ofer, nu să What love does he have here when he calls flop raises eternal shops river? deceptiv, dar sănătoși să fii Tell me one. care trage pentru Tell me why. că te văd la pământ. It's nothing but a heartbreak. Tell me why. M-au mai învățat să nu mă leg de vici și cum s-au legat ele, Now I don't think I'm winning anymore. penibile, las-o They așa. fucked me left and right and left and right and left and right and left and right. Ceea ce îți recomand și ție, întrucât e posibil să suferi de șmecherie. Nu te jignesc dacă se sizezi cu freci, ci doar insinuezi că e sănătos să ieși din bec. It was quite long ago Să spoke. nu vezi, diferit Not și sure if văd you cum got it. crezi, dar n-ai prea multe de ales. Fie rămâi cu aia vechi și cei pe care îi crești și te aștepți să te trădeze toți când vine timpul. Fie te dai cu alții cu care empatizezi și când s-a uzat prietenia să reaci. Yeah. Teserata 17. What? Like in this spot, would he call something like nines or... Here I'm gonna 4-bet and get it in against that stack here, I mean. Gasul frumosul cu soluția și pricina. Place păsărica asta mică biciu nice. Platinum no spice, dramchi de pe splash. Să cade țais, tu arunc vorba ca pe dice. Jocul stele pe stradă pare city vice. Natural ca paradise. What can you do? Peste cap ca un sombrero. Cu ce ajută 4 AC 4 neuron. Am rime elegante la costum și papion. Tu poți să ai miliarde, poți să ai un catralion. Că nu poți cumpăra ceea ce înseamnă avion. De-aia mă fac avion și aterizez în pista mătii. Mă delectez cu Das FX, Blante 40, Forten în blanc și mă uit la Rick and Morty. Shorty, I ain't your nigga, but I got long dick. Pot fi bun, chiar un exemplu pentru copii. Dar nu fi copii, lasă masca jos că nu e conflict. John Fick, capă Moby Dick. What do you mean based on the way he plays he's not a rag? Like, do you know how everybody plays or what? Nu mă poți privi, suntem merit mai nimerit, baby, te fac din priviri, potrivit minim. Tot timpul Yeah, well, I need a bit more viewers pantaloni intru în pielea lor ca baftă first. Billy. Poate un pic ferit, pun I would love a sponsorship from Unibat, so if anyone from Unibat is here and hears me, come on, come with that sponsorship. Nu-i place maneaua, dar jelica Archeli. Cum ar fi gagică salușeri. Guess I can go for a thin value here, then a 3-bet kings. Până când te prinzi de fază tur. Cu fratele Funk, ca să o fac de fan ca să cadă fantastic pe tope de rap, brother. Eu-ți dau carne, tu vrei praz, dă-mă-n pula mea de gras. Mi-ai adus necaz, la inimă mai azi, mai azi. This guy just raises every fucking spot. Okay, he really has it. După te agent te-am adus necaz, la inimă mai azi, mai azi. Eu-ți dau carne, Come on, let's make those stacks back. dă-mă-n pula. Why did I not reload? I still have money. I mean, I'm not losing that much. I'm losing like $100. My favorite rapper, Santa Fe Clan, for sure. But he's Mexican, so. Romanian, this one. I hope he doesn't have copyrighted songs. Bani lichizi, de la strop la jet, de la băia bun la jec, de la șmen la șef. Le fac de capul meu, n-aștept după nimeni. Înțelege capul meu, n-aștept, citește printre rime. Citește printre rime cuvintele mele scântărite. Vezi că vin de bine. Should be careful here against these sizes because I know he's not range betting. Mică filia, I guess I'll raise sometimes, but not very often. tot dacă-ți bire abituiți, papa doc te I wonder if I should actually call that against that size, but I doubt. Dacă dansai pe scene, reperai dat jos în șuturi. Astăzi dai play la pozitiv și dublezi cu autotune. La copii pentru care sfidare cel mai șmecher lucru. Toxico gangsta, așa e în Tetris. În lipsa coaielor cântați despre ce faci un penis. Obiectificând femeia
bărbăția ți-o amenință. Și ce primești ca mai ameriți. Yeah, bani lichizi, de la strop la jet, de la băia bun la jet. De la șmen la șef. Le fac de capul meu, n-aștept după nimeni. Ți-arăce capul meu, n-aștept, citește printre rime. Yeah, citește printre rime. Cuvintele mele scântărite, vezi că vin de Who doesn't like turtles, Jose? ¿A quién no le gustan las tortugas? Is that correct? Omul te arde și și-o arde bun. Arde o mușată, bea o șardănei și-o ia din drum. Te ia târșeala că și-o arde doar cu șai nebuni. Ia ce-ai ocupă pușarii și cu dușmanii lui. Bani lichizi, de la strop la jet, de la băia bun la jec, de la șmen la șef. Yeah, le fac de capul meu, n-aștept după nimeni. Ți-arăce capul meu, n-aștept, citește printre rime. Yeah, yeah, citește printre rime. Cuvintele mele scântărite, vezi că vin de bine. Bitch, yeah. Cuvintele mele scântărite, vezi că vin de bine. Cuvintele mele scântărite, vezi că vin de bine. Cuvintele mele scântărite, vezi că vin de bine. Yeah, la câte clape am dat în viața asta, normal că n-am piar. La câte clape am dat, construiai un pian. Vezi că nu-ți place vis, însă nici tiran. Insist până sortirea terminații din teritoriul meu. Vin iar ca un curent teloric pentru toți românii fără flag. Nebun o freacă la viar și-o ia un falcar fiar. Și caviar pentru masculul aviar și-o încearc. La băieții mari pe lângă ghețimanii, mai ce ghețimanii după care pleac. Nu întreabă de viață, cumpără jumătate de piață și nu împarte. Sfidează mentorul sau antrenorul, poate nu s-a prins că cine te face te lasă să mori în șoaptă sau trece de la în parte, partea, la parte în parte. Departe de duc, dar aproape de a face dreptate stângace. Dar cum s-o facem altfel, ce dacă displace, lasă în urmă numeroase artefacte ca traci în balcini. Balcini, după ce mă asculți, ce vin am, că normalizați, târfe și înculți. Vă traduc ce am spus mai sus, de fapt mai devreme vă spuneam că noi ești marionete din toate lemnele. Prietene, tu temete de vremece, suntem temete cu tenete la SNG. Dacă vorbim de rap, noi suntem APG. I'm not sure about this one, I'm just gonna fold this one. Prietene, tu temete de vremece, suntem temete cu tenete la SNG. Dacă vorbim de rap, noi suntem APG. Dar nu încerca și tu că faci un AVC. Unii cu sapă și cu mapa, bro. Cedric is also really good, but I think he's kind of extreme, although if we talk about lyrics only, he's top. It's just one guy though, it's not like multiple guys. I know the name can be confusing. Yeah, that's a good song, good album. Pretty sad, but very good. Aces! Come on, give me some stacks, guys. Marionete din toate lemnele. Remece. La SNC. Dacă vorbim de rap, noi suntem ABC. Da, nu încerca și tu că faci vreun ABC. I won't bet this very often, because if I bet here, I would bet 3/4 or check, and if I bet 3/4, they are supposed to fold jack stands nines without a backdoor flash draw like all the time, so I don't think they do, and then the bet becomes unprofitable. Just folding this time. Here we flop a combo draw. I just flat because of Jono in the blinds, who we know by now definitely a wreck when I play against him.
Nu Stockholm. So yes, the folk. Nines. This time I rolled a call. Asta vreți, gata, de orice să iasă foc, să iasă foc. Deci cam neuron din Wolfram. That's a really good one. I'm not sure if this is worth an overbet here. I will mark this hand. Definitely if close by. Hip hop dope. Nu s-a găsit neașul meu. Here, pretty standard call. And on the turn we should be way more polar, so always checking back. I didn't see this guy bluff once. Come on, give me a stack. What am I asking for so much? What are the most touristic places in Romania? I would say definitely Bran Castle, Dracula's Castle. I wouldn't say it's the best place to go. It's nice though, I enjoy it. Adânc, ce nu mi-aduce cu folos arunc pentru a-mi depăși condiția pe acest pământ. Organizez fiecare gând ce a fost lăsat în trecut și trebuie făcut. Numai decât mă ridic din pat și mi-au avânt. Aprind lumina și arunc pe mine cel mai curat și apretat veșmânt. Mă spăl pe față și pe dinți. Come on, this is my stack. I'm getting this. Come on. Just shove ace queen. Ace jack infrequent 4-bet. This one we block the better queen x, so we're just gonna fire. Bad bet shove. Pam pam bing. We also unblocked missed backdoor, so yeah, good combo to bluff with. No need to bam bam boom. He already folded. Numai decât mă ridic din pat și mi-au avânt. Aprind lumina și arunc pe mine cel mai curat și apretat veșmânt. Mă spăl pe față și pe dinți, urmând să plec spre scopul păstrării unui calorifer arzând. Pe ape, pământ, munte și câmp trec. Peste vânt, ploaie, groapă și dâmp merg. Fără scut chiar dacă-i drumul abrupt merg. 9-7-5, I would have some c-bets here, but very low frequency, and 8 might make it in there sometimes, especially with the club, but I roll 99, so I check.
poate nu știu ce vorbesc. Eu te cer, te împaci des, eu, dar cu tine vorbesc. Tu, omul care mă ascult și mă urmărești, bagă de seamă ce înseamnă păsare. De asta pasă tare, trădarea doare, iertarea oare e ajutătoare sau doar o numărătoare descrescătoare? Should I shove this sometimes? Yes, we're a bit deeper. I can probably just call. I roll high, so yeah, let's just call and turn at 3 and make him regret he came to the table. Nice! Ha! Come on, give us a stack. Numai decât mă ridic din pat și mi-au avânt. Aprin lumina și arunc pe mine cel mai curat și apretat veșmânt. Mă spăl pe față și pe dinți urmând să plec spre scopul păstrării unui calorifer arzând pe ape pământ. And I'll check back this time. Hopefully he bluffs that king. Or shoves for value. Gracias! Indiferent de ce are să se întâmple, voi reprezenta în prima linie capitanul. I just bluffed me on the other table though. Huh. What is his value here though? A set. I don't think he would check back that turn with a set. Okay, it's not very. Ah! Fuck you. Why did I give it back? Yeah, that's a horrible play on the flop. Like, what the fuck? But it worked well for him. Yeah, that's like the reason I call is I don't really expect to see that size with an ace on the flop. It doesn't make any sense. I think my mouse batteries are dying. Am trecut alături prin atâtea lucruri. Dacă vrei să pleci, pleacă, dar nu nega trecutul. Am ținut la tine, nu-i rost să rostesc aceste cuvinte. Sper să-ți fie zilele însorite. Și iarna dacă stai să dai un pai la casino. Frate meu, îți amintei, spuneam că nu vreau să fiu om. M-au ajuns cumva din urmă cum au trecut ani. Știi, tu ziceam că-s mulțumit cu tot ceea ce am, dar n-am nimic, absolut nimic, sincer. Dorm în casa lor mei și am dormit și sub cer. Bani deoparte n-am, mașină n-am și-mi place în sufletul meu să cred cumva că am un plan. Dar și ăla e o ceață deasă, că alcoolul mă ține în transă. Mă face să încep fraza cu trebuia să fac asta astăzi. Dar m-am trezit la 3, că am băut până în zorii zilei. După zic asta e, orice creon trebuie ascuțit din când în când. Și orice om pierdut se va găsi curând, sau sper. Oricum, dacă nu-i cazul, ține doar de decizii. Vrei să deții sau să iei totul în leasing? Tot îți trebuie fise, ba pula ne-i dă bani. Că au stors ultimul dram din tot ce aveam în noi umani. Uită-te în jur să vezi urmarea. Yeah, here I unblocked the hearts. I don't think he has a lot of jack X, so if I had something like kings, I can still shove. So yeah, let's go for it. Hopefully he doesn't have jack X. So oops. Ce știu mai bine să fac, să versific tot ce mi s-a întâmplat. Să te fac să dai din cap, teselat, tarat, numărul 2. Yeah, După mai bine de 2 ani ne-am revăzut iarna trecută în Phoenix. Am venit pe jos că e frumoasă iarna în Tomis. Arătai enervantă, bine nu era. Good call. Yeah, it's quite easy to overbluff those spots, to be fair. Ne-am jucat fiecare jocul, priviri și atingeri care nu prea cred că și-aveau locul. Dar și-aveau scopul, evident, n-am mai vorbit de atunci. Aștept să vină ziua mea ca să-mi scrii acum. Mă întreb ironic, ce rost are dacă nu doare dragostea. În final cel mai probabil că o să mă omoare. Foarte bine, ce să zic, fiind cu oamenii păzit, am ales muzicii să mă deschid. Tu, judecă-mă pentru asta, ca să știu pe cine îndepărtez în continuare. Mult răgaz n-am, știu că am răspândit. I just called the ace 3. Pentru că am și iubit pe măsură, rămân singur.
Ace-3 should definitely be a call, at least one street here. Folding this turn. Yeah, very chaotic. I agree. I think I should have folded that those 8s because just because of the dynamic, as he's just bluffed me with a hand that shouldn't really be a bluff, and I've seen it. I don't think he would do it again, but theoretically speaking, I don't see any ace that he can have, and I also don't have a lot of ace-x that check calls with size on the flop and doesn't like check raise or check fold. Săptămâni dispare vagabondul vieții tale. Te invit în caruselul meu. Nu orice pizdă rămâne cu mine lângă mine, indiferent de ce și cum. Vrei să vrei, dai greu ce vrei acum. Vrei să bei sau vrei să te neci în fum. Să uiți de mine, uiți de noi de trecut. Uiți că mâine eu să uit ce te sunt. Ți-ai dorit să fiu ceva ce nu sunt, adică de treabă. Nu o să mă schimb, nu. Trag veții mai în vârtul, nu. Prost deși școlii drumă, nu. Mordor de mâna lui. Nu resping, dar nu vreau să mai duc la nivel ceva ce nu simt. Că după puțin timp să-mi dau seama că eu mi-am dorit un pestișor, peste în pat, o poveste faină, să dorm noaptea, o familie care o arde ilegal. Criminalii serie, un documentar vrei. Toată viața ta să aștept dezbrăcat în pate cu papa. N-am scăpat de stradă, lângă tine pierd noaptea, hey. Vagabonții n-au răbdare, yeah. Pot iubi însă nu țin în viața mea de lung pe cineva, doar pentru că îmi suge când e ce să fac, am nevoie de altceva. Egalizează-mi energia sau măcar ia din ea. Regulat vreau să-ți dai un level up. Yeah, the thing is, like, I don't remember what, yeah, he used the low size on the turn, but like, we have extra equity, and there's so many bluffs that actually they do have some equity too, like queen jack, like king queen, like ace jack off apparently. Okay, a lot of these tables are not that good anymore, and the ones that are have short stack recreationals or imposition ones. And I'm almost finished with this session anyway. Băi, m-am halatit, te văd după dinți, te văd și după cum te îmbraci, cum te miști, te văd după cum faci, ce faci și ce zici. Life's a bitch, fuck that bitch, life's a bitch, fuck that bitch. Don't stop în halat și la ochelari de soare și short. Bad bitch, big butt, short, short, îi vine cu frățiorul. Let's go, Dacia, mergem lejer, lasă geamul jos, trebuie să fumezi, mă. So I'm gonna quit. De unde am plecat și unde am ajuns, tot ce lucrez, strălucesc, ce văd eu, tu nu te vistezi. Mai bine șezi și asculți un pic ce spun, fără să spui după că știai oricum. Nu știai, îți spun, de-aia am vorbit eu până acum. Eu-s deștept, tu ești prost și atât. Nu mai vorbi că nu aud și nu te văd de cineva aici acum. N-aud gabarit, aladit în cartier, fost factor, fratelo. La balamale, palali, la bambino. Massively overbluffing that line. Te văd după dinți, te văd și după cum te îmbraci, cum te miști, te văd după cum faci, ce faci și ce zici. Life's a bitch, fuck that bitch, life's a bitch, fuck that bitch. Don't stop în halat și la ochelari de soare și short. Bad bitch, big butt, short, short, îi vine cu frățiorul. Vezi că frige, las-o jos, marfă de preț frățior. Dacă tava nu vrea să fie în flăcări, să fie în flăcări. Bă, cine sunt eu? Cine sunt
What's this offer, guys? You see, like, thanks, Uni, but I really enjoy your site. But what is this? Like, rake 562 plus. So I have to rake 750 to get 65. It's not even 10%. Sorry, 75. So it's exactly 10%, right? Give me a 20. You do this once a year. Come on, give us a 20. We're gonna have increased taxes as well, so give us money. Come on, give us money. 1 million guaranteed tournament. Opa! Opa! Don Vazi, let's go! Ei, 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 pașii mei sunt mari ca bași mari, mari ca boașele lui Randy sau Okay, let's just go because it's the last hand and make it entertaining. It's gonna be super entertaining. nu văd unde calc, zi să moară, zi să fac afară, bam pe bambă, doar acasă să nu ducă blan. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă dragostea de seamă. Țin-o minte pasta, paste Yeah, I'm bad. Close to range there, to be fair. nevastă de-aia-ți vesel seara, seara, dă vrăjeala, greșeală, sună, iar dacă poți doar rămâi un nimeni și nu car conta. Rămân în gardă ca Ovidiu Sprotgoard, rămân în stradă ca guma pe trotuar. Rămân în boxe cu Gianni și Bontax, rămân român cu surori și cu toți frați, român de sânge și nu doar eu, mulți alți. Doar că eu-s mai șmecher, vezi, și nu-i niciun motiv întemeiat, dar dacă am zis o crezi, marea feții fac școala vieții, sport și mate atent, adică alerg, după bani și număr foarte atent, ia. Stai așa. Ești gata să verifici? Iar da, câte ne leagă mâncava și eu pe voi se întâmplă să vorbim aceeași limbă, totuși să ne înțelegem uneori mai deloc. Aș vrea să pot să-mi omor ego-ul, dar ar însemna să-mi omor flow, bro. Nu bate gândul într-acolo, vreau să mai cânt, să mai It was a pretty bad session. Poate că-i panică, gura mare ca pelicanii când I mean, pretty bad. I lost like 2 buy-ins, didn't run great, didn't play my best, I would say. That 8-8 hand I didn't really like in terms of dynamics. Anyway, guys, thanks for being here. I will stream again tomorrow and I'll see you then. Bye!